So, the medial surface of the cerebral hemisphere. So, ang prominent feature is your corpus callosum. So, let's start with the corpus callosum tanya pa outside. So, this is your corpus callosum. You have the genu, the body, and the splenium. The sulcus above your corpus callosum is the supracallosal sulcus. And then above, parallel to it nga, sulcus kay ang imuhang sulcus cinguli. And then ang gyrus or gyri, between nila, there's cingulate gyrus. So, sa imuhang, this is your, ano ganin siya? Cingulate sulcus, sulcus cinguli, naa kay duha ka branches. So naa kay mo branch up siya, that's your marginal sulcus. Then napod siya mo branch down siya your subparietal. Kana mo ana siya there, kana subparietal sulcus. So for sa imuhang tanaw nimo sa central sulcus of Rolando sa others sa dorsolateral side, tanaw nimo din na. So anterior, this is your anterior half, so frontal pole, occipital pole. So, anterior sa imuhang central sulcus of Rolando is your paracentral sulcus. And then, ang sulcus behind niya is your marginal sulcus. So, ang lobule nga na-demarcate ana nila nga sulcus is your paracentral lobule. And then again, this is your superior frontal gyrus. And then, so, going back sa sulcus nga na brancha sa imuhang sulcus cinguli, you have your marginal, and then you have your subparietal sulcus. So, ang structure nag-demarcate nila is your boundaries na siya sa imuhang precuneus or your quadrilateral lobule. And then so occipital lobe na ta. So you also have your fissure, your parieto-occipital fissure, and then your calcarine fissure. So you're in between your parieto-occipital fissure and your calcarine fissure, you have your triangular lobule or your conus. Or baliktad, conus. And then below sa imuhang calcarine fissure, this is your lingual. So mura siya tongue-like. Gyrus, lingual gyrus. And so next, so balik ta din sa imuhang cingulate gyrus or gyrus cinguli, something. So mo posteriorly siya, mo go down siya, may mo thin gani siya kanang mo siya mo taper. This is your isthmus of gyrus fornicatus. So your isthmus of gyrus fornicatus mo na siya kanang thin. And then the fissure above sa imong isthmus, this is your hippocampal fissure. So your hippocampal fissure na siya. And then below sa imong hippocampal fissure or your inferior sa imong pabasal na lang tas palateral sa imong hippocampal fissure, this is your parahippocampal gyrus. So your parahippocampal gyrus na siya mura-muda ko siya eminence. This is your uncus. So the sulcus, palateral na po sa imuhang parahippocampal is your collateral sulcus. This is your collateral sulcus, and then nasa branch going anteriorly, that's your rhinal sulcus. And then lateral sa imuhang collateral sulcus is your fusiform gyrus or the medial occipito-temporal gyrus. For sa manual is your fusiform gyrus. So this is your fusiform gyrus, and then lateral pa sa imong fusiform gyrus is your inferior temporal sulcus, and then lateral niya is your inferior temporal gyrus, which is connected na sa imong inferior temporal gyrus sa dorsolateral surface makita. And then next sa imong corpus sa frontal part. So this is your genu of your corpus callosum na kay your gyrus cinguli mo go down sa imong para-olfactory area or your subcallosal area. And then your subcallosal area or para-olfactory area na this one's below sa imuhang or inferior sa imuhang corpus callosum is your subcallosal gyrus. And then your subcallosal gyrus continuous na siya sa imuhang gyrus rectus, which is there. So basal na sad ta. Later na sa palusudum. Basal sa atong manon sa. So this is your gyrus rectus. And then lateral sa imong gyrus rectus na kay sulcus olfactorius na din na where nakalodge imong olfactory tract o olfactory trigone na din na. And then next is your palateral na sa, this is your orbital gyrus and then muna siya imong orbital sulcus kani sila. So your orbital gyrus is beside ra po sa imong pars orbitalis sa imong inferior frontal lobe. And then next sa imong
corpus callosum na kay mga structures. You have the, di ba, ang imuhang corpus callosum naman sa kay rostral part nga dinhi nakat na siya. So this is your fornix, this is the fornix, body of the fornix, nakat na ang column, and then this is your septum pellucidum. And then if i-expose ang septum pellucidum, you can see the anterior horn of the lateral ventricle. And then you also behind or below sa imuhang fornix, you can see the interventricular foramen or the foramen of Monroe. And then continuous na siya sa imuhang third ventricle because this is your thalamus. Your third ventricle is here. And then the interthalamic adhesion, the one the circle. And then kani small, this is kanang amo siyang gikuan nga anterior commissure. Then murag wala na,